Good afternoon, everybody. അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതിൻ്റെ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില സ്ലൈഡുകൾ റെപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ട് തോന്നാൻ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ ക്യാൻ കം ടു എ ക്ലോസർ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ യു വുഡ് ഹാവ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് in the agenda. So thank you so much for KKEM for giving us this opportunity. We are an organization deeply into digital skills development, but we are also a partner for knowledge economy mission on the demand aggregation side. So today we will speak a little bit about knowledge economy mission's activity on the demand aggregation side. Abraham sir has wonderfully put together the picture in the morning. Adinte oru next level outlay Unnikrishnan sir valare detailed aayittu parayundayi. Adine oru extract moonu pillar പറഞ്ഞതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഡിമാൻഡ് സൈഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So before that, just quickly on the trends that are coming out in the world. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെൻഡുകൾ മൂലമാണ് നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി there are around 250 different career options that exist in India today എന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യ ടുഡേ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ 93% of the college going students still think that there are only 7 career options with them. Okay, so one of the first thing that knowledge economy mission is trying to break is to actually bring together those 250 career options or available options for the students and make them understand that there are many interesting career options that are there in their life. Okay, the second trend which we also picked up is about the gig jobs or the freelance job. ഇത് എൻ്റെ ജനറേഷനിലുള്ള കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ പ്രായമുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് പെർമനൻറ്റ് ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒരേ കമ്പനി, ലോയൽറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ജോബ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ, ദ ജനറേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ dealing with now doesn't have that affinity towards any such loyalty. Their affinity is towards their passion. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തിട്ട് they wanted to move on, and that is exactly how the demand market is emerging from the permanent type jobs into what we call it as freelance jobs or the gig jobs. So there are around 2.3 crore jobs in our work that is expected in the gig space in India by 2030. That was another fundamental philosophy KKEM വഴി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗിഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസിങ് വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോട്ടും സ്റ്റുഡൻസിലോട്ടും എത്തിക്കുകയും ജോബ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും അതുവഴി അവർക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൊടുക്കുകയും വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ദാറ്റ്സ് അനദർ എമർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രെൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. തേർഡ് വൺ, which again thanks to the COVID scenario, there are a lot of things that has happened, but one of the prominent things that got accelerated through COVID is the emergence of knowledge economy jobs, especially run through remote working and other philosophies. Knowledge economy, knowledge jobs in the 25% of the knowledge jobs they feel right now is continuing to be, even after COVID and when workforces are coming back, they feel that it is going to be remote. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ട്രെൻഡുകൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയറിൻ്റെ പുറത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ് നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺ വൈ ഐ പുട്ട് ദിസ് ഇസ് the mission has been built on the current contemporary trends that are happening in the world. Okay, in the next slide ഞാൻ പോകുന്നത് what are the trends that are happening in India which we picked up from our partners. Post COVID, banking, financial services, travel, hospitality, green industry, ഈ മേഖലയിൽ നല്ലൊരു മൊമെന്റം കാണുന്നുണ്ട്. Approximately 20% rise in these sectors. The reason why I am putting this is also the fact that അതിന്റെ കഴിഞ്ഞൊരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ I will connect it back. Finance admin, in terms of job roles, apart from IT, finance admin, HR roles are also getting good traction in the industry. Approximately 15% increase ആണ് last June to this June predict ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hiring growth in the low experience, that is 0 to 3 category, is also consistently going up compared to the pre-COVID level. അതായത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഫ്രഷ് ജോബ്സിന് ഉള്ള ഒരു ഇടിച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ, അത് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ ട്രെൻഡ്സ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ജസ്റ്റ് പിക്ചർ ദിസ് ഔട്ട് വെൻ യു കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ,
Now, in terms of high job index, which I think Kusha madam's slide is very much in resonance with what I put, so I won't take it through. Data science pola areas valaradhigam interesting aayittulla job opportunities undu. These are some of the skills that are also in high demand as well as high paid skills that are emerging in 2022. So coming to KKEM, മൂന്ന് മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ജോബ് അഗ്രിഗേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒന്ന്, we have a facility in the platform to bring directly the job providers, so companies will come and register and open up their jobs in there. That is one channel. We also have partners and providers who help us through their platform to come and join our platform. Adana Unni sir parna integration vadi, so that DWMS becomes a platform of platforms. Anganoru model lotu nammal konduvarunundu. Pinne there are also organizations and agencies such as CII who also aggregate jobs and bring in quality jobs into the platform. Ee moonu മേഖലകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത്. ചിലരുടെ MOU നമ്മൾ ഇന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത്, ചിലർ വി ആർ ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് of that. Right side the characteristics is we are looking more on the knowledge jobs ആണ്. Even though there are a lot of blue collar jobs പോലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ജോബ് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നതിലേക്ക്. പക്ഷെ ഫോക്കസ് വിൽ ബി ഓൺ ദി നോളജ് ജോബ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. മൾട്ടി സെക്ടറാണ് ഇതൊരു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, മൾട്ടി സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Not just local, we are looking at local, national and international jobs are being continuously pursued. Not just jobs in the full time, so we are having full time, part time jobs, and as I said, not just jobs, we are also looking at freelance and gig type jobs. These are the characteristics of the DWMS platform from a demand aggregation perspective. So some of the process flow, Unni sir has detailed it, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് only from a ജോബ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് വരുന്നു, അവർക്ക് ഗൈഡൻസ്, കൗൺസിലിംഗ് മുതലായ മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ കടത്തിവിടുന്നു. ദർ ആർ ഫ്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ DWMS, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദേ ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്കിൽ മാച്ചിങ് ആൻഡ് ജോബ് മാച്ചിങ് നടത്തി അവർക്ക് അവർ പർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജോബിലോട്ട് എത്തിക്കാം. The other channel is that they don't need skills, they already have skills, they are looking for a change, so in which case they go through a counseling process still and they can go into the job matching and process. There is a third model which is about internships and apprenticeships leading to skill matching and jobs. And the fourth one, which is again Unni sir has mentioned about a recruit, train and deployment model, where there is a skill matching happens upfront, do the recruitment, then the training happens and then get jobs. So these are the various channels that are not only conventional as well as contemporary that are coming into the platform, which are being actively pursued. So as we speak, ella channels operational aanu. Some are already fully automated, some are partially automated. In terms of the statistics as on system, right now total employers in the system 1179. Around 1200 employers are there already in the system after we have opened up. Now please note that these are only direct, okay, which means that നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി വരുന്ന, മോൺസ്റ്റർ വഴി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവൈൻ വഴി വരുന്ന ജോബ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ഇത്. അതും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു എൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർസ്യൂ ചെയ്ത, ഡയറക്ട്ലി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് വന്ന ജോബുകളുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഇസ് 99,000 പ്ലസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് 1 lakh എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഓപ്പൺ നൗ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി ഡയറക്ട്ലി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ there are around 22,000 odd vacancies out there. Again, as I said, നമ്മുടെ for example, if you look at the total vacancies created, if I add Monster into it, the total vacancies become 3.25 lakhs jobs that are available for our candidates. Finally, continuous process on 14,000 jobs are being provided in the system, and there is a backlog of around 7,000 jobs which are in the shortlisted and final interview stage that are happening. Now, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെൻഡ്സുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം അവർ ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുവാണ്. there is IT, there is retail, there is banking and financials and all those things. Even on the hired side, we are seeing hiring across the industry sector. So
whatever you see in the national, international level, the same segmentation and bifurcation is also seen from the system as we see now. So job opportunities as well as job provisioning is multi-sector, multi-discipline. So these are at a very, very high level that we have. I think the targets are already well known to all of us. We are counting by the second. So we are looking at jobs as well as work, both put together around 50 lakhs to 55 lakhs is the target that we are looking at. We are also going to work backwards. So it is not just demand looking only for forward perspective, but a backward integration where we work with the skill partners to make sure that the demand is fulfilled through just-in-time skilling programs as well. So that's pretty much I wanted to cover. I also wanted to mention about one great example that ma'am told about Nokia. I think the challenge Nokia had is about they were overwhelmed by their brand. Some of our educational, we also work with educational institutions. We also have similar challenges that we see in some places. But there is also an interesting case study which is about BlackBerry, which is also another mobile company which lost big time in the overwhelming display of smartphones coming from Apple. But what they did was they used their strength. BlackBerry always had a strength of their security features. If somebody has used a BlackBerry, they've used that strength for their advantage. And now they have become one of the leading security providers of computer-aided systems in automobiles. So when you look at automobile industry and look at the security systems, you may be surprised to see that the BlackBerry systems are active. So there's always an opportunity if you are opening up to understand that you have lost due to some reasons. There's always an opportunity to come back if you leverage on your strength. I wanted to leave you with that parting thoughts. You have great strengths. I'm sure we will be able to do great things in the future. Thank you so much.